loving, caring. This is my family. Welcome to Grandpa Kitchen. Today we are preparing Shahi chicken Yakhni Pulao. Let's clean chicken. water. Oil. Spices. Coriander seeds. Crushed ginger. Garlic. Green chilies. Onions. Water. Salt. Chicken. Oh. అవతలేదు ఇది. Wow, nice aroma is coming. Let's divide chicken from water. కాలుతుంది ఘోరంగా. Ghee. Add some oil. Spices. Onions. Green chilies. Ginger garlic paste. Curd. Tomato. Salt. Chicken. Coriander and mint leaves.
Soaked basmati rice. Chicken stock. ముంచు Wow. Wow. What a taste. మొత్తం మీకు గంటే coriander and mint leaves. వేడి వేడిగా ఉన్నది చికెన్ ఇక్కడే ఉన్నది తింటా. వావ్, స్మెల్ గుమగుమలాడుతుంది. జ్యూసీ. న్యాచురల్ స్పైసెస్ మంచిగా, ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మంచిగా పడినాయి చికెన్కి. Shahi chicken yakhni pulao. Super!
Bye.